So guys, ito na yung niluluto ko guys. Lagyan ko na siya guys ng kunting patis. Yan. May patis naman guys. Lagyan natin kunting konti lang naman guys. Tama na yan guys. Saka guys, lagyan pa ulit natin ng konting paminta. Yan. Paminta pa guys. Konti. Saka yung aking pampalasa ng mga herbs. Yan guys. Konti-konti lang guys. At saka final. Ito guys. Na cubes. Yan na siya guys. Ano to guys? Togi. Ayan guys. Ilalagay ko na yung aking togi. Ayan. Ayan siya. Ayun guys, nagluto na kayo guys ng halian guys. Ito yung ulam ko guys. Gusto ko kasi guys togi. Namiss ko na to guys eh. Pag togi guys ako may gusto niyan. Kasi yung mga bata mas gusto nila guys munggo. Ako naman guys, ito gusto ko guys togi. Diba guys pareho lang naman yan munggo at togi. Isa lang naman yung pinanggalingan. Yan. Aking togi. Ano ba naman itong kawali ko guys? Nagalaw man. Meron ako yan guys. Ihalo guys. Yan. Halo ko naman guys. Isang gulay. Ito guys, gulay na to guys. Oh, yan. Yan, ang ihalo ko dyan guys. Sa aking togi. Yung aking ngayon niluluto tanghalian. Thank you guys for watching. Don't forget to comment, like, and share. Kung gusto nyo i-share. God bless us all. Thank you guys. Thank you everyone for watching my videos always. Thank you. Bye-bye.